Неустанно прославляя меня, служа мне с великой решимостью, падая ниц передо мной, эти великие души всегда поклоняются мне с любовью и преданностью. Комментарий Шрилы Прабхупады. Обыкновенного человека нельзя сделать махатмой, просто повесив на него ярлык. Махатма должен обладать соответствующими качествами, которые перечислены здесь. Махатма неустанно прославляет Верховного Господа Кришну, личность Бога. У него нет другого дела. Он постоянно занят прославлением Господа. Иными словами, Махатма не может быть имперсоналистом. Прославление подразумевает прославление Верховного Господа, то есть восхваление Его святого имени, Его вечного облика, духовных качеств и чудесных деяний. Воспевая Господа, нужно постоянно прославлять все эти прославления Его личностной природы. Это значит, что Махатма привязан к Верховной Личности Бога. Бхагавад-гита не относит к числу махатм тех, кто привязан к безличному аспекту Верховного Господа, Брахмаджьоти. Имперсоналисты описаны в следующем стихе, но Кришна не называет их махатмами. Махатма всегда занимается различными видами деятельности в преданном служении Господу, описанными в Шримад-Бхагаватам. Он слушает и пересказывает повествование о Вишну, а не о каком-нибудь полубоге или человеке. Таков путь преданности. Шраванам, Киртанам, Вишну и Смаранам, памятование о Господе. Такой махатма хочет во что бы то ни стало, в конце концов, получить возможность общаться с Верховным Господом в одной из 5 духовных рас. Чтобы достичь этой цели, он телом, умом и речью, всем своим существом служит Верховному Господу, Шри Кришне. Это уровень совершенного сознания Кришны. В преданном служении есть виды деятельности, которые называют предписанными. Это пост в определенные дни, такие как, например, 11-й день убывающей и пребывающей луны, Экадаши, а также день явления Господа. Эти правила и предписания установлены великими ачарьями для тех, кто действительно желает получить возможность общаться с Верховной Личностью Бога в духовном мире. Махатмы, великие души, строго следуют всем этим предписаниям, поэтому они непременно достигнут желанной цели. Как было сказано во 2 стихе этой главы, заниматься преданным служением не только легко, но и радостно. Человеку не нужно совершать суровую аскезу. Под руководством опытного духовного учителя он может заниматься преданным служением, кем бы он ни был, семейным человеком, саньяси или брамачари, и где бы ни находился. Всегда и везде он может служить Верховной Личности Бога, и так стать махатмой, великой душой. Неустанно прославляя меня, служа мне с великой решимостью, падая ниц передо мной, эти великие души всегда поклоняются мне с любовью и преданностью. So in this verse and the previous verse, there's description of Mahatma, great soul. В этом стихе и в предыдущем стихе описывается Махатма, великая душа. We read also the previous verse. Мы также прочитаем предыдущий текст. Mahatmanastumam parta daivim prakritim ashrita bhajanti ananyamanaso gyatva bhutadim avyayam. О сын Притхи, те же, кто свободны от заблуждений, великие души, находятся под покровительством божественной природы. Они служат мне с любовью и преданностью, ибо знают, что я — Верховная Личность Бога, изначальная и неистощимая. So here in this material world, the living entities are generally under the control of the material energy of the Lord. Здесь, в этом материальном мире, живые существа обычно находятся под контролем материальной энергии Господа. And they are called Duratma. Их называют дуратмами. That is conditioned souls. Обусловленные души. But those who are engaged in a devotional service of the Lord are under the protection of the internal energy of the Lord. Но те, кто занимаются преданным служением Господа, находятся под защитой внутренней энергии Господа. And therefore they are called Mahatmas. Поэтому они называются махатмами. Prabhupada here is criticizing the use of the word Mahatma for impersonalists or for ordinary people or politicians. Здесь Шрила Прабхупада критикует тот факт, когда слово «махатма» используется для описания имперсоналистов или просто великих каких-то душ, обычных мирских людей, материалистов. Или политиков. Such as we know, Mahatma Gandhi, he was a famous person, but he was a political leader. Таких, как мы знаем, например, Махатма Ганди, он был известным человеком, политическим лидером. Of course, amongst, as it said, amongst politicians, he was a saint. Конечно, среди политиков он был святым. And but amongst saints, he was a politician. Да, среди святых он был политиком. Prabhupada in his youth was a follower of Mahatma Gandhi. В молодости Прабхупада был последователем Махатмы Ганди.
I remember once we were walking on the beach in Puri with Srila Prabhupada. Я помню, как однажды мы прогуливались по пляжу в Пури со Шрилой Прабхупадой. And Prabhupada was saying, when I was a young man, I came here. I was just married. И Прабхупада сказал, когда я был молодым человеком, только женился, я приехал сюда. And I was wearing this kadi cloth. На мне была эта кади, одежда кади. That's a homemade cloth. Это ткань домашнего производства, ручной работы. Mahatma Gandhi, he was famous because one of the things he did was to encourage people to make their own cloth. Одна из вещей, которыми занимался Махатма Ганди, он вдохновлял людей самим делать ткани. You see, because in India they were growing cotton, and the British were taking it to Manchester in England. Поскольку в Индии они изготавливали хлопок, а британцы везли его в Манчестер, в Англию. And they made nice suits, Делали прекрасные костюмы, shirts, and etc. рубашки и так далее. And then brought back to India and sold them. И все это везли обратно в Индию и продавали. And people were wearing, Western style suits and ties. И люди носили эти костюмы в западном стиле, галстуки. So, to counteract this, Mahatma Gandhi encouraged people to make their own cloth. И чтобы противостоять этому, Махатма Ганди, он вдохновлял людей самим делать ткани. And so Prabhupada said, I was a young man and I was running on the beach, he said. Прабхупада сказал, я был молодым человеком, я бежал на пляж. Now you see the position, and he's walking with his walking stick like this, difficult. А сейчас он как раз с палочкой уже ходил по-другому. So he said, you see the position? No? Вы видите сейчас положение? He said, so do not think it will not happen to you. Не думайте, что с вами этого не произойдет. We were all young people, but Мы были все молодыми людьми, но gradually our bodies are getting older and more aches and pains are there. и постепенно тела стареют, и все больше боли каких-то становится. Anyhow, Prabhupada, yes, he was a follower of Mahatma Gandhi in youth, but when he met his spiritual master, then his life changed direction. Да, Прабхупада был последователем Махатмы Ганди в молодости, но когда он встретил своего духовного учителя, его жизнь изменила свое направление. In the first meeting, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur told Prabhupada and his friend, "You are intelligent young men. You should take to this Krishna consciousness movement and preach in the English language and spread it all over the world." На первой своей встрече Бхактисиддханта Сарасвати Такур сказал Шриле Прабхупаде и его другу: «Вы молодые образованные люди, вы должны принять сознание Кришны и распространить его на английском языке по всему миру». And Prabhupada said, "Surely it's better that India gets independence first." Шрила Прабхупада ответил: разве не лучше, если сначала Индия вообще свою независимость обретет? Then we can think about preaching. А тогда уже о проповеди подумаем. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati replied that governments will change, come and go. И Бхактисиддханта Сарасвати Такур ответил: правительства, они будут сменяться, одно придет, другое. But the same problems of the material world remain. Но все те же проблемы материального мира, они останутся. Birth, death, old age and disease. Рождение, старость, болезни, смерть. So the only solution is Krishna consciousness. Единственное решение – это сознание Кришны. Therefore, it's more urgent to preach Krishna consciousness and give people spiritual knowledge. Поэтому более срочное дело – это проповедовать сознание Кришны и дать людям духовное знание. So Srila Prabhupada said at that time, I accepted him as my spiritual master. И Шрила Прабхупада сказал, что в тот момент он принял его своим духовным учителем. Not officially, but internally. Не официально, а внутри. And then after that, he was always thinking how to help the Krishna consciousness movement. И после этого он постоянно размышлял о том, как же помочь движению сознания Кришны. Of course, he had to support his family. He had some business. Конечно, ему приходилось поддерживать свою семью, у него был бизнес. Whenever he had the opportunity, he would visit the temple, or he would help the devotees. Но как только у него появлялась возможность, он посещал храм, помогал преданным. He moved to Allahabad, where he opened a pharmacy. Он переехал в Аллахабад, где он открыл аптеку. And then Srila Bhaktisiddhanta sent some of his disciples to open a center in Allahabad.
А Шрила Бхактивиданта Сарасвати, он отправил туда своих учеников, чтобы они там открыли центр. So Prabhupada, he was very active in helping them. И Прабхупада очень активно им помогал. He would give them donations. He would come and give lectures at the center. Он давал им пожертвования, приходил и давал лекции в центре. And eventually in Allahabad, he took initiation from his spiritual master. И в конце концов в Аллахабаде он принял посвящение своего духовного учителя. So in this way, he became a follower of the genuine Mahatma. И таким образом он стал последователем истинного Махатмы. And himself also is a genuine Mahatma. И сам он также является истинным Махатмой. They are always absorbed in Krishna consciousness. Они всегда погружены в сознание Кришны. Chanting the holy names and preaching the glories of the Lord as described in this verse. Воспевание святого имени и проповедь славы Господа, как описано в этом стихе. There's one video recording of memories of Srila Prabhupada. Есть одна видеозапись воспоминаний Шрилы Прабхупады. And one of Prabhupada's disciples, he recalls how Prabhupada was once he was glorifying Gandhi. Воспоминаний о Шриле Прабхупаде. И один из учеников вспоминает, как Шрила Прабхупада прославлял Ганди. And he actually said, "I loved Gandhi." И он сказал, я любил Ганди. And the next morning they were walking on a Juhu beach. И следующим утром они шли по Джуху-Бич. And they walked further than usual. И он ушел дальше, чем обычно. And usually on the morning walks, different Indian gentlemen, they would join and have some discussion with Prabhupada. И обычно к этим утренним беседам присоединялись какие-то индийские джентльмены и вступали в дискуссию со Шрилой Прабхупадой. Prabhupada would greet them when they came. Прабхупада с сложными руками приветствовал их. So this particular morning they walked further, and this devotee was, C was on the right side. This devotee was walking on the left side of Srila Prabhupada. И тем самым утром Шрила Прабхупада пошел дальше. Море было справа от Шрилы Прабхупады, а преданные были слева от него. And тот преданный, который делится. And the devotee saw Prabhupada, fold his hands as if to greet someone. И этот преданный увидел, что Шрила Прабхупада сложил руки, как будто поприветствовать кого-то. So he looked to see, who was coming. Он посмотрел, кого приветствует Шрила Прабхупада. Nobody there. Но никого там не было. But then he looked further. On the edge of the beach, there's a statue of Gandhi. Но затем он посмотрел дальше, и на краю пляжа была статуя Ганди. So Prabhupada was offering respects to Gandhi. И Прабхупада предлагал свои почтительные уважения своей. Then they turned around, they began to walk the other way. Затем они повернулись и начали идти в противоположную сторону. So then there was some discussion about Gandhi. И возникла какая-то беседа о Ганди. And then Prabhupada began criticizing him strongly. И Прабхупада сильно начал его критиковать. That he was using verses from the Bhagavad Gita, but he didn't really understand the Bhagavad Gita. Что он использовал стихи из Бхагавад-гиты, но на самом деле он не понимал ее. Verses like, you should perform your duty, but you're not entitled to the fruits of your action. Такие стихи, как ты должен исполнять свой долг, но ты не должен привязываться к плодам своей деятельности. So politicians, they use verses like that to encourage people to work hard and sacrifice everything. Политики используют такие стихи, чтобы вдохновить людей тяжело работать и все жертвовать. In the service of the country. В служении стране. Like that. So, in this way, although Prabhupada was a follower of Gandhi in youth, later he pointed out defects in Gandhi's teachings. Итак, хотя Шрила Прабхупада и был последователем Ганди в своей молодости, позже он указывал на недостатки его учения. In fact, he wrote a letter to Gandhi after India got independence. На самом деле он написал письмо Ганди после того, как Индия обрела независимость. And he said, now your goal is accomplished. Now you should preach Bhagavad Gita. И он сказал, ваша цель достигнута, теперь вы должны проповедовать Бхагавад-гиту. But no reply. Ответа не последовало. And Gandhi also didn't, preach Bhagavad Gita. И Ганди проповедовать Бхагавад-гиту тоже не собирался. So in this way, Prabhupada didn't consider him to be a genuine Mahatma. Таким образом, Прабхупада не считал его истинным Махатмой. Similarly, Gandhi, he also called the lower classes Harijan.
И Ганди он называл низкие классы людей хариджан. Harijan means, you know, Krishna's people, Hari's people. Что означает люди Хари, люди Кришны. Yes. But Prabhupada said that is not the real definition of Harijan, just poor people. Но Прабхупада говорил, что это не является определением хариджан, просто бедняки какие-то. Real Harijans are devotees. Настоящие хариджаны — это преданные. And similarly, the Mayavadis, they will call sannyasis Daridra Narayan, poor Narayans. А майавади они называют саньяси Тридра Нараян, бедные Нараяны. Prabhupada said that is not proper way to address them. И Прабхупада говорил, что это неправильный способ обращения к ним. Sannyasis are not Narayan, they are servants of Narayan. Саньяси не являются Нараяны, они слуги Нараяны. In this way, there are many terms, shastric terms, which have been improperly used by impersonalists and political leaders. Таким образом, существует очень много терминов из шастр, которые используются неправильным образом майавади или политиками. So here in this purport also Prabhupada is saying, we cannot manufacture a Mahatma by rubber stamping an ordinary man. И здесь Прабхупада говорит, что мы не можем называть Махатмой просто какого-то обычного человека. That's the first sentence of the first paragraph of the purport. Это первое предложение первого параграфа. And the first sentence of the second paragraph is that impersonalists are not Mahatmas. И следующее предложение, Of the second paragraph, the first. Второго параграфа, первое предложение, да. The first paragraph, the first sentence of the second paragraph. Первое предложение второго параграфа. It says that impersonalists are not Mahatmas. Там говорится о том, что имперсоналисты не являются Махатмами. Yeah. So these are two misconceptions that Prabhupada is defeating here. Это две ложных концепции, которые Шрила Прабхупада здесь опровергает. A real Mahatma is a devotee. Настоящий Махатма — это преданный. And he is absorbed in chanting the holy names of the Lord and reciting the Srimad Bhagavatam. И он погружен полностью в воспевание святого имени Господа и чтение Шримад Бхагаватам. He is engaged with determination in worshiping the Lord. Он с решимостью поклоняется Господу. And in performing devotional service. И занимается преданным служением. So we should understand who the real Mahatmas are and follow in their footsteps. Поэтому мы должны понять, кто является настоящим Махатмой, и следовать по его стопам. Not become followers of impersonalists or politicians. А не становиться последователями имперсоналистов или политиков. If we follow such kinds of leaders, we will simply become confused and in illusion. Если мы последуем таким лидерам, то мы просто-напросто запутаемся и впадем в иллюзию. But if we follow the path of the genuine Mahatmas, the great acharyas, then we will develop real attachment to Krishna. Если мы идем по пути истинных Махатм, великих ачарьев, то мы обретем великую привязанность к Кришне. And thus we will be able to go back home to Godhead after leaving this body. И таким образом мы сможем вернуться домой к Богу после оставления этого тела. So there are many aspects of devotional service. Итак, существует много аспектов преданного служения. Here Prabhupada has mentioned following Ekadashi and the appearance day of the Lord, like Janmashtami, Gaura Purnima. Здесь Шрила Прабхупада упоминает об Экадаши и постах в день явления Господа, Джанмаштами, Гаура On such days we should increase our hearing and chanting about Krishna. В такие дни нам нужно увеличивать воспевание и слушание о Кришне. Try to minimize our bodily necessities. Пытаться свести к минимуму свои потребности телесные. And thus develop our spiritual consciousness. И таким образом развивать наше духовное сознание. In this way we can rapidly progress in spiritual life. Таким образом мы можем быстро прогрессировать в духовной жизни. The principle of spiritual life is to put Krishna in the center. Принцип духовной жизни — это поставить Кришну в центр. And see ourselves as his servant.
и видеть себя как его слуг, and servant of his associates, of his devotees. и слуг его преданных, его спутников. By serving the devotees, Krishna becomes pleased. Если мы служим преданным, Кришна становится доволен. As Krishna says, one who considers himself to be my devotee is not my devotee, but one who is a devotee of my devotee, he is my real devotee. Как Кришна говорит, тот, кто считает себя моим слугой, таковым на самом деле не является. Но тот, кто является слугой моего слуги, на самом деле мой слуга. If you see a man walking with his child, if you give something to the child, it will be pleasing to the man. Если вы увидите человека, который идет с ребенком, и вы что-то дадите приятное ребенку, это порадует отца. In the same way, if we serve the devotees of Krishna, then Lord Krishna will be pleased. Таким же образом, если мы служим преданным Кришне, то Кришна будет доволен. We cannot bypass the devotees or the guru. Мы не можем обойти преданных или гуру. That will not please Krishna. Это не понравится Кришне. There's a story in the Chaitanya Charitamrita about one devotee of Lord Nityananda, Miniketan Ram Das. Есть история в Чайтанья Чаритамрите об одном преданном Господа Нитянанды. To show that Миникейтан Ram Das. To show that in order to respect Lord Chaitanya, one also has to respect Lord Nityananda. Эта история показывает, что чтобы показать уважение Господу Чайтанье, нужно проявить его также Господу Нитянанде. And the devotees of Lord Nityananda. Их преданным Господу Нитянанде. Krishnadas Kaviraj describes how once this devotee, Miniketan Ram Das, he came to the house of Krishnadas Kaviraj's brother. И Кришнадас Кавирадж с вами описывает, как этот преданный Миникейтан Рам Дас пришел однажды в дом брата Кришнадаса Кавираджа. So the pujari was serving the deity. Пуджари служил божеству. But according to Vaishnava etiquette, if a devotee comes, especially exalted devotee comes, and if the only pujari is there, then he should come and greet the person. И в соответствии с вайшнавским этикетом, если проводится пуджа, приходит гость, особенно возвышенный и преданный, то если находится один пуджари в этом доме, он должен оставить свою пуджу и поприветствовать гостя. At least offer him seed, offer him some water, like. По крайней мере, предложить ему воду. И сиденье. Yeah. So this pujari, he completely ignored Miniketan Ram Das. Этот пуджари, он проигнорировал полностью этого Миникейтана Рам Даса. Because it was because of the mentality of Krishnadas's brother. И это произошло из-за его умонастроения, этого брата Кришнадаса. Yes, and Krishnadas's brother, he did not respect Lord Nityananda or his devotees. Кришнадас, брат этого Кришнадаса Кавираджа, он не уважал Господа Нитянанду и его преданных. Although he did respect Lord Chaitanya. Хотя он уважал Господа Чайтанью. Krishnadas, he says this is the logic of half a hen. Half of a hen. Это логика, Кришнадас говорится, что это логика половины курицы. Yes, the farmer, he had a hen and he liked to get the eggs from the hen, but he didn't want to feed the hen. Это история про то, как фермер, он хотел получать от курицы яйца, но не хотел ее кормить. So he decided, I'll cut the hen in half, I'll keep the back portion and throw away the front portion. Он решил, что я ее пополам просто порежу, заднюю часть себе оставлю, переднюю выброшу. And of course, he lost everything. Конечно, он все потерял. So Krishnadas is saying, this is logic of half a hen. If you think you can only respect Lord Chaitanya and not respect Lord Nityananda and his devotees, then you won't get any result or fruit from your respect or worship of Lord Chaitanya. И Кришнадас Кавирадж говорит, что это логика курицы. Если вы не уважаете Господа Нитянанда, не оказываете почтения ему и его преданным, то нет смысла в таком оказывании почтения Господу Чайтанье. So it's described this Miniketan, he broke his flute and it went out of the house.
Описывается, что этот Маникейтан Рамдас, он разбил свою флейту и вышел из этого дома. He was very displeased that Krishnadas' brother and his pujari didn't respect Lord Nityananda or his devotees. Он очень был расстроен тем, что не удовлетворен тем, что брат Кришнадаса он не уважал Господина Нитянанду и его преданных. So Krishnadas had an argument with his brother and he chastised his brother. Кришнадас он поругался со своим братом и отругал его за это. And he said, at that time my brother fell down. И он сказал, в этот момент мой брат пал. From Krishna consciousness. Он пал из своего сознания Кришны. And at night, Krishnadas had a dream in which he saw Lord Nityananda. И ночью Кришнадасу приснился сон, в котором он видел Господа Нитянанду. Beautiful tall form with a long garland. Большая прекрасная форма с длинной гирляндой. Bumblebees buzzing around. Шмели вьются вокруг него. He was dancing and chanting the holy names in ecstasy. Он танцевал и воспевал святые имена в экстазе. And he told Krishnadas, go to Vrindavan, there you will attain all perfection. И он сказал Кришнадасу, иди во Вриндаван, там ты обретешь все совершенство. So Krishnadas woke up and immediately he left for Vrindavan. Кришнадас проснулся и тут же отправился во Вриндаван. And when he reached there, the Vaishnavas requested him to compile the Chaitanya Charitamrita. И когда он добрался до этого места, вайшнавы попросили его составить читание Чаритамриту. He was very old, actually. На самом деле он был очень стар. But he was very learned in the pastimes of Lord Chaitanya. Но он очень хорошо знал игры Господа Чайтаньи. And so he went before the deity of Radha Govinda. И он пошел к божествам Рады Говинды. And at that time the deity's garland fell and the pujari came and put it around Krishnadas's neck. И ровно в этот момент упала гирлянда с божеств, и к стопам Кришнадаса пуджари надел ее на него. So in this way he got the blessings of Radhe Govinda to compile Chaitanya Charitamrita. Таким образом, он получил благословение Рады Говинды составить читание Чаритамриту. Chaitanya Bhagavat, it especially deals with the earlier pastimes of the Lord in childhood, youth and married life. Читание Бхагавата в основном рассказывает о более ранних играх Господа Чайтаньи, его детство, юношество, замужняя жизнь. There's just a summary of his pastimes as a sannyasi. Просто just a summary in the Antya Lila. Просто обзор его игр как саньяси. In Antya Lila. В Антя-лиле. But in the Chaitanya Charitamrita, the Adi Lila just gives summary of his childhood, youth and pastimes in married life. Но в другой части описывается его именно жизнь в детстве, молодости. Читание Чаритамрити, да, в его детстве, молодости и семейной жизни. And then most of all of the Madhya Lila, Antya Lila deal with his pastimes as a sannyasi. Но большая часть Мадья Лилы и Анти Лилы рассказывает о его деяниях как саньяси. So, and also his philosophical teachings are explained in much more detail in the Chaitanya Charitamrita. И также его философское учение гораздо более подробно описано в Чайтанье Чаритамрите. So that's why Chaitanya Charitamrita is such an important book and why Шрила Прабхупада specifically translated it. Вот почему Чайтанье Чаритамрита это особенно важная книга, и Шрила Прабхупада специально перевел ее. He forced the devotees in the BBT to produce 17 volumes of Chaitanya Charitamrita in 2 months. Он вынудил преданных BBT выпустить 17 томов Чайтанье Чаритамриты за 2 месяца. The devotees said it's impossible, but Prabhupada said impossible is a word in a fool's dictionary. Они преданные сказали, это невозможно. Шрила Прабхупада ответил, невозможно из лексикона дураков. Not only he made them produce the book, but all the paintings as well. There are beautiful paintings there. They also produced very fast, like that, in 2 months.
И за эти 2 месяца они должны были не только саму книгу издать, но и все картины также нарисовать за 2 месяца. Because Prabhupada considered Chaitanya Charitamrita to be such an important book, he took a break in his translation of the Bhagavatam in order to publish Chaitanya Charitamrita. И Шрила Прабхупада считал читание Чаритамриты настолько важной, что он на тот момент взял паузу в своем переводе Шримад Бхагаватам и перевел читание Чаритамриту. So, from Chaitanya Charitamrita we learn so much about the Vaishnava etiquette. Из читания Чаритамриты мы очень многое узнаем о вайшнавском этикете. There's another story, actually this is from Chaitanya Bhagavat, but it describes how Murari Gupta once came to see Lord Chaitanya and Lord Nityananda. Есть еще одна история, она на самом деле из читания Бхагаваты. Там описывается, как Мурари Гупта пришел повидаться с Господом Чайтаньей и Господом Нитьянандой. And first he offered his obeisances to Lord Chaitanya. И он предложил свои поклоны сначала Господу Чайтанье. So he felt Lord Chaitanya not pleased with me. И он почувствовал, что Господь Чайтанья мной недоволен. So the next day he came, he offered his obeisances first to Lord Nityananda. На следующий день он пришел и поклонился сначала Господу Нитьянанде. And then Lord Chaitanya. И затем Господу Чайтанье. And then he felt Lord Chaitanya is very pleased with me. И затем он почувствовал, что Господь Чайтанья мной очень доволен. So if we want to approach Lord Chaitanya, we must approach through Lord Nityananda. Поэтому, если мы хотим приблизиться к Господу Чайтанье, мы должны это сделать через Господа Нитьянанду. And as Prabhupada said also, you want to approach Radha Krishna, we have to approach them through Gaura Nitai. Также Шрила Прабхупада говорил, что если мы хотим приблизиться к Радхе Кришне, мы должны приблизиться к ним через Gaura Nitai. But Gaura Nitai we have to approach through Guru and the Vaishnavas. В Gaura Nitai мы приближаемся через Гуру и через Вайшнавов. In this way, by becoming the servant of the servant of the servant of the servant of the Lord, we will be properly situated in Krishna consciousness. Таким образом, становясь слугой слуг Господа, мы становимся, мы находим правильное положение в сознании Кришны. Yes. If we try to jump over Guru, or even we try to jump over senior devotees, we will not please Guru and Krishna. Если мы пытаемся перепрыгнуть через Гуру или через даже старших преданных, это не понравится ни Гуру, ни Кришне. We have to develop a cooperative mentality and mentality of respecting all, especially the Vaishnava devotees. Мы должны развивать дух сотрудничества и уважения ко всем, особенно преданным Господу Вайшнавам. Then we will be able to concentrate on our chanting of the holy names. Тогда мы сможем сконцентрироваться на воспевании святого имени. We will be able to understand the scriptures properly. Тогда мы сможем правильно понимать Писание. And we'll be able to follow the instruction of this verse. И мы сможем последовать наставлениям этого стиха. To be always absorbed in the devotional service of the Lord and chant the glories of the Lord. Всегда быть погруженными в преданное служение Господу и всегда воспевать славу Господу. So thank you, Hare Krishna. Спасибо. Any question? Any comment? Есть ли вопросы или комментарии? Почему Шрила Прабхупада также называл эту логику половины пути миссию одного из персоналистов, по-моему, Рамакришны? Почему? Why did Srila Prabhupada call mission of one of the personalists? They didn't hear in Russian. They want to hear. Почему Шрила Прабхупада называл миссию одного из имперсоналистов также описанием этой философии половины курицы? Вот, я не помню, это может миссия Рамакришны или, ну, по крайней мере, я встречал такое. I don't know the exact what you're referring to exactly. You'd have to show the exact quotation. Не совсем ясно, что конкретно вы имеете в виду. Нужна цитата. I think actually that I think I know what you're referring to. Кажется, я знаю, о чем вы говорите. He called it I think Murgi mission. Он, кажется, назвал это Мурги Мишин. Which means chicken
mission. Что означает куриная миссия. He didn't call it a half chicken, he called it a chicken mission. Он не называл ее миссия половины курицы, он называл это куриной миссией. Because they eat chicken, that's why. They're not vegetarian, they eat chickens. Поскольку они ели курицу, они не являлись вегетарианцами. That's why. Вот почему. How can we approach Lord Jagannath? By same way. Таким же способом. Jagannath is Krishna. Джаганнат — это Кришна. We follow the Bhakti Yoga process. Мы следуем процессу бхакти-йоги, We act under the guidance of Guru. действуем под руководством гуру, Cooperate with the Vaishnavas. сотрудничаем с вайшнавами, Chant Hare Krishna. воспеваем Харе Кришна. Be happy. Мы счастливы. Lord Jagannath is always blissful. Господь Джаганатха всегда в блаженстве. So if we always keep following nicely and chanting the holy name, we will also be blissful. Если мы хорошо, тщательно всему следуем, то мы также исполняемся блаженством. That way we can come closer to Таким Lord образом, мы можем приблизиться к Господу Джаганатхе. Jagannath. Any other questions? Есть еще вопросы? Okay, yeah, thank you. Oh, yeah, okay. Не по лекции, сегодня Экадыши, но лунный день не двадыши. Как так получается иногда? Почему? Today is Ekadashi, but according to the moon calendar, it's not even Dvadashi. So how does it happen like that? Today is Ekadashi. Today is what? Ekadashi. Экадыши были вчера. Oh, I see. Ekadashi. Today is Dwadashi, like a Mahadwadashi, is that it? Oh, well, it's according to the lunar calendar. That's usually Ekadashi is a suitable day for fasting, but sometimes the fasting is done on Dwadashi. Это в соответствии с лунным календарем. Иногда Экадаши подходит для того, чтобы поститься, иногда это делается в Двадаши. It's very technical. I don't know all the technical. Это очень такие детальные технические моменты. Я не знаю всех этих тонкостей. You have to ask. Are you going to Altai Festival? Вы собираетесь на Алтайский фестиваль? Okay, I've heard Banu Maharaj is coming, yeah? Я слышал, что Бану Махарадж приезжает. Okay, ask him. Вот у него спросите. He's a good astrologer. Он отличный астролог. Okay, thank you very much. Спасибо вам большое. Wish you all success in your Krishna consciousness. Желаю всем вам успехов в сознании Кришны. Hare Krishna. Hare Krishna. Шриле Прабхупаде ki jai. Srimad Bhagavad Gita ki jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Nitai Gaura Premanande.